I am Ogitarani Devi, lecturer in physics. I am going to teach 11 and 12 physics. Good morning, my dear students. Mamangi class ta khoina refraction gi tongan ba mayam am tamgre. Aduga ngasi die khoina amuk tamgadori sina refraction on spherical surface. Spherical surface ta refraction tauba. Adui maram dane khoin tamdoi se. Spherical surface amda refraction karamna tawi habadu yengasi. Hauji, let us take a spherical surface having refractive index n2. Sigi refractive index laibadu ma spherical surface am laurasi. Haiba spherical surface sigi center of curvature na c ni aduga magi radius of curvature na r laire, and through center of curvature akoina imaginary line ama khagi madu akoina principal axis kawi. Haiba principal axis sigi o haiba mafam ko sigi o haiba mafam sida akoina object am thame, and due to this object o akoi hoji let us suppose akoi light ray am lorasi sigi light ray se haiba light ray sina spherical surface si in haiba mafam sida incident tawre. Aduga incident tawraba matungda magi refracted light to along ni somda chatkre karigi maramdi at the point n sida nangna normal am singo aduga sei sida nang I aba angle of incidence to laire. Since n1 sidi rarer medium ni apaba medium ni aduga n2 oiba sina denser medium oiba maramna light ray se masi kadogada bu normal om da thekchin gini ba aduna maram oidana normal om da bend tausin gini aduna maram oidana normal di kamai chingba normal di nangna n haiba point sida through center of curvature c phauna lei ama straight ta singo haiba lei se normal oigani. Hojik n da light ray on si changa aba matung da along ni rom da refraction thokre. Aduna hojik akoi ure image se I haiba mafam sida semani. Doi kramai tawdana akoi image se phangi ba no haiba do di yengasi. Aduna masi da mokta triangle akoina lawdu si triangle NOM NCM and NIM masi akoina lawrasi aduga akoina kaidoge abada small angle approximation da di NM haiba se ko sigi NMC ko small angle approximation da di it kaidoge bu aperture si yam pick pa maram na NM will be taken to be nearly equal to manayena logani to the length of the perpendicular from the point in haiba mafam sidagi sing da raiba perpendicular sigi asang baga NM ga manai adana approximate tawgani adu tawraba matung dagi di akhoi hojik yengasi triangle ahum lawre. Triangle ahum sida akoina tangent of NOM gi tangent haiga dina akhoi lawdu si perpendicular by base aduna hojik tangent of NOM di kai ga manare NM or MN divided by MO silare MO or OM nang haining bahai bayai. Next tangent of NCM gi tangent sigi magi tangent sidi aina mu kai pire NM divided by MC. Next tangent of NIM sigi tangent mu kari oire MN divided by base MI si orani. Adagi de akhoi si laira sibo. Next
angle I haibasidi sidi kaino. This is the exterior angle of this triangle NOC. Si laurasi. Akoi na khangbada noi khange. Karigumba exterior angle amadi kariga manayaba magi alternate interior angle sigi plus ka manayana tami. Aduna di I is equal to angle NOM plus angle NCM. Siga mana ni ba angle I. Adoi di nang value singdo nga saidu hapsan bayare sida hape. Next amung similarly angle R. Angle R se masidi kaiga mung manare NCM haibasidagi NIM si khaido khrakanda tare aduna value se hapsale. Adagi akoina kai khange from Snell's law. Snell's law da noina na hangai khangi basi kai khangi sin I by sin R equals to N2 by N1 ni aduna iroi loibada N1 sin I is equal to N2 sin R siga manai ado nakoi na khangbada if theta is very small sin theta haibase nearly equal to theta oiba maramna ko sin singje lautho aduna N1 I equals to N2 R sitare adrigi di next aduna di hojik nangi hojiki N1 sin I equals to N2 sin R do da sinjalo adu sinjala kanda khoi hojik kai tare hojik khoi value si sida ure N1 Mn by Om plus Mn by Mc si value sinja hapchale si hapchala matungda na khoina N1 gi si laire adu degi di akoina khange diagram dagi diagram de kai khange bu image distance and object distance nang diagram dagi hujik yengba yani ado diagram dagi phangi si image distance to the plus laurani maram di new sign convention na along the direction of light oibani na aduga u cd against the direction of light ina minus laurani aduga mc sina radius na positive laurani value sinja hapchale kanda khoina urise na sigi equation je laire kai kai phangaba n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r si phange sigi sina any spherical surface amada light ray na yeiba matamda kramain tawdana magi equation ji kari leibage do sibawda leire next study hojik si sijinaraga koina lens maker formula se tawras hojik ahambada ina ta isi akaknawa spherical surface amada light changbada magi equation do ai takre next ta hojik akoina tawdoisina hojik lens ama pusala kanda lens to the light ray se yehen bakanda karamba formula mulake du yengasi lens maker formula si masi establish tawna na bai dawangta khoina kaidabaga da ge habada assumption ani logani kari assumption logada ge habada ngasai gi lens na sida leiba lens ki saruk se masi ahambagi spherical surface tu somna kan si spherical surface tu pull up ni na khallaga adugi equation am irani next amu somna kan se amu spherical surface ni na khallaga amu equation am igani haiba equation ani se punjan narakanda lens maker formula tagani masi damakta step ani sinani akoina kari step no haibada number 1 light rays na sumaina se sida koino ure light rays na se yeiraba se sina after refraction da masi ahambada image si I1 haiba sida han tagani haiba image se this will be the virtual object oigani of this piece si mamai sige mu virtual object oigani and a final image will be formed at I have a form sida final image form tawgani sida ista aina ibada si final image du I the semi aduga ahambagi mamai sina haibadi a b c haiba mamai sina light ray sangpa matamda ihan hana semgadaba mami duna I1 sini sida laire ko adoi di yengasi
first surface di A B C hai ba mamai se ngasai gi spherical surface ki du pal kan da kari phange n1 by OB plus n2 by BI1 is equal to n2 minus n1 divided by BC1 sini. Next second interface amu yengsi say the similarly same equation to second interface ki sida lairi ba se so pale adana hujik n2 by di plus n1 by di1 is equal to n2 minus n1 by dc2 si palani aduda for thin lanes apaba lanes ki damang tadi bi1 ga di1 ga manai ani si punjana ka n1 by ob plus n1 by di is equal to minus n1 minus n2 whole into 1 by BC1 plus DC2 si oiraniba cosai sida n1 by f tare n2 minus n1 whole into 1 by BC1 plus 1 by DC2 si laire next hauji adudi suppose object se infinity de laire en khala si ob se adoi dari di basi kai doge bo ma si focal length ka managani sign convention ki rule na BC1 si R1 ka manare plus aduga DC2 na R2 minus si oigani maramdi radius si nakana ni makta laibani na amana positive oikanda amana negative oigani adoi equation c ji kai ore hauji n1 by af is equal to n1 minus n2 1 by R1 minus 1 by R2 aduna n1 sina se lo yen thoe yen tho matung da sigi sima 1 tare aduga sigi value singje laire aduna last ta hauji equation di kai tare 1 by f is equal to n minus 1 whole into 1 by R1 minus 1 by R2 smile laire neba adu next up from the equation akoi hauji sibau laire 1 by f equals to n minus 1 1 by R1 minus 1 by R2 si laireba aduna sigi se masibu ko kai kauge bo lens maker formula kawe which is the relation between focal length adagi refractive index and radius of curvature of a lens samgi radius of curvature ne focal length tu ne aduga refractive index of the lens ne sigi mari leina baduni sibau da laire adu next up equation c ga d ga de akoina khangbada n1 by ob plus n1 by di is equal to n1 by f si khange ado cd akoina approximation je lawre ano ob si kaya ga manai minus u di sina positive v laire aduna madudai akoi kai tajarage bu masana 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f is tare which is the relation for lens formula gi relation do sida laire hauji akoina lens maker formula tame hauji formula do kaino akoi amtang remind tausi 1 by f is equal to n minus 1 whole into 1 by R1 minus 1 by R2 Having on the lens and pire, my focal length piraba magi radius of curvature and ido khangadi you can find out the refractive index of the lens ki refractive index puthokpa yai loina na ato pa mayam yagre sigi so angka mayam khotpa yai ko duita di lens sam laira di magi power of lens so yenga seuji power of lens di p masiri kanana pire 1 by focal length expressed in meter meter da express tawre aduna 1 by fm aduga magi unit se diopter kawi capital d na sili so power of lens haibasi kaidoge bu convex lens ki damakta di positive ni aduga concave lens ki damakta na concave lens or diverging lens kawi convex lens puna converging lens kawi aduna magina convex ki na positive aduga concave ki na negative smain tawdana laire haujik lens mayam ama mathang thaminarsi combination of thin lenses in contact
ai khut se lens ne khalo sumaina mathang lens mayam je thaminare adu itari moi focal length kaya no du yengasi adu hojik yengo let us suppose focal length f1 f2 f3 sumaina mayam ama lens mayam pareng chana khille harba dugi final focal length ti kai na pige bu 1 by f is equal to moi mayam do loi plus taurani 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 plus and so on. Smile lerani. Adagiri power di according to power si 1 by f expressed in meter nina high river lens mayam do pull up na thamina bakanda magi power total power p is given by p1 plus p2 plus p3. Smile to gana lere. Adu itara di akoina darkar leba lens sing se either moisi contact thamgera natraga lapthok nara thamgera aina apamba makhan gi focal length puthok pa yai adugo magnification jo aina apama do phang ba yai so haiba lens sing si pulap thamba natraga ma particular distance thamakanda aina mami do madu hena image ju sharpness ohen ba yagani sumain tawdana khoi combination of lens ki kana basi masini combination of lens ki kana ba karino haiba bu hariba lens singse pulap na thamba dagi khara distance khara thamba sumain torkanda khoina pot singse object singsigi magi image singsi hena sharpen tohon ba yai hena mayek sengan ba yai ado mokhoi gi total magnification di kaigumba lens singse sumaina mathang punna tham taraga na total magnification let us suppose m je kaina pige bu lens aum kak tham m1 m2 m3 sumain tawdana moi gi multiplication je sina magnification tagani sumaina lens mayam se combination da thamba sina akoina camera gumba adagi microscope gumba telescope gumba sari se sumaina mayam se masi ai contact thamgera akaknaba particular distance thamgera sumain tawrakanda koina optical instruments sing je sari bani sumaina lens haibasi magi focal length hauji puthokre adagidi focal length khanga matungda nang lens maker formula khange adagidi spherical surface amada mangana taba matamda kari u ga v ga relation akoi khange next lens maya mathang thaminaraga di mai focal length kya tani khange sumaina mathang akoina sibau gi se ngasi seisida akoi gi parasi loire aduna next class ta anoba chapter ama mu aina khoi da take ngasi di swaida loisala